Okay, so once we've found that balance point and we've zeroed the scale and the arm hangs in free space, it's balanced. 이제 0이고 공중에서 저렇게 매달려 있으면 밸런스가 맞아요. So we've aligned the weight with 0 on the scale and then grab the whole weight and turn the weight to 1.75. 전체를 잡고 이제 1.7로 돌립니다. 1.7. 1.75. So 1.75요. Yeah, so all Linn cartridges have exactly the same weight, 1.75 grams, and they have the same measurement for the anti-skate force as well, 1.75 grams. 모든 린의 카트리지와 엔타이 스케이팅은 다 1.75로 맞춰져 있습니다. So you can see now that our scale is now 1.75. 이제 1.75로 돌려서 아까는 여기만 돌려서 0으로 맞췄거든요. 근데 이제는 전체를 돌려서 1.75로 맞췄고요. So when we finish, we will fine-tune this with a digital scale. But now we will also set the anti-skate to 1.75. 엔타이 스케이팅도 이제 1.75로 설정을 해놨고요. Okay. 빨리 만드는데. 그러니까 0점 잡을 때는 이제 커버 벗기고 해야 돼요. 카트리지 커버 있잖아요. 네, 그거 벗기고 0점 제. 그러니까 이 무게랑 밸런스. 네, 밸런스 포인트. 중요한 게 이제 무게랑 밸런스 잡을 때는 이 커버를 빼고 하셔야지 또 무게가 안 맞아지니까요. 그러니까 조심하셔야 돼요. 저거 맞추실 때 탁 치면 부러져 버리거든요. Okay. 안티스케이트. Okay. So now that we've set the balance of the arm, the next thing we have to set is the correct height for the arm. So I'll need a vinyl record for that one. 레코드 하나만 주시겠어요? 이것도 되고. 그래서 이제는 중요한 게 이제 암의 높이를 맞춰야 되고요. 그러려면 아무래도 이제 LP 판이 하나가 있어요. Does anyone have any questions so far? 혹시 뭐 궁금하신 점 있으시면. 아니, 침합하고 안티 스케이팅하고 같은 수치로 놔야 되는 이유가 있어요? 침합하고요. 네. What's the reason for having the needle pressure and the anti-skating at the same? They are measured differently, independently. It's coincidence that they are both 1.75. They are also both a starting point. If you think that the turntable sounds better with a little bit less weight or a little bit less anti-skate, then that's fine. We recognise that both those measurements are a point to start from. 거기다 놓고 나중에 조절한다는 거죠. 맞습니다. 그게 이제 스타팅이고 지금 우연이래요. 이게 맞게 된 경우는 두 개가 1.75가 맞게 된 경우는. 근데 거기서 이제 더 무겁게 하셔도 되고 소리가 더 좋다면 자기가 느끼는 거기 때문에 무게는 살짝 조절하셔도 되죠. 거기서. 근데 딱 시작점이 1.75고요. Okay, so now we'll 기준점. set the height of the arm. We check that with a vinyl record. And a little scale. That's nice. So what I'm looking for is the top of the tone arm to be level with one of the lines on the block here. 그래서 이 블럭에 이제 톤암이랑 일치하는지 보면. So it's not right? So it's actually not bad. So what I will do is I will make it worse to let you see it. Drop that down.
So you can see that the tone arm is lying down at the rear with the line on the block. Yeah? So the tone arm, which line should be the? any line, it doesn't matter. Oh. The tone arm, the top of the tone arm should be parallel with the top of the vinyl. They should be parallel. So this block here can help us align the tone arm. 수평이 아니기 때문에 So you can see it's 뒤쪽이 lying. 내려갔죠. 뒤쪽이 내려가 있기 때문에 이걸로 뒤쪽으로 올려서 맞춰서 수평 되게. So what I will do is I'll lift it back up and then readjust. So if I loosen the tone arm here and lift it, and repeat the process. What I'm looking for is the tone arm to be level with any line. It doesn't matter which one. We're just looking for it to be level, because if it's level with one of the lines, it's level with the top surface of the vinyl. 어떤 선이든 상관없이 수평만 맞으면 돼요. Okay. So if everyone wants to have a look. Okay. Okay, so I'm happy with that. So now that I'm happy with that, I can lock the arm in place. Again, I'm looking for it to be parallel. The Linn logo is in the middle of the armboard, so I'm orientating it directly through the Linn logo. 린 로고가 중간에 있기 때문에 이제 수평을 잡을 때 로고를 보셔서 잡으시면 좋고요. Okay, so now that that's done, the top side of the LP12 is complete. Our arm is fitted, it is balanced, it is set to the correct height. We have fitted our arm board, our bearing is full of oil, the belt is fitted. So now we turn our attention underneath. 그래서 이제 베어링이나 그다음에 이게 이제 테이블이라든지 이런 것들 암이라든지 다 됐기 때문에 이제는 밑으로 가서 하겠습니다. So the first thing we will aim to do is level the armboard. You can see here that it is low at the back and flush at the front. So the first thing I will do is adjust the 3 screws to lift until we are flush. 이제 암보드의 높이를 조절할 건데요. 보시다시피 이쪽은 좀 들어가 있고 여기 많이 내려가 있거든요. 그래서 스크루 3개를 조절을 해서 암보드가 수평이 되도록 하겠습니다. So the LP12 sub-chassis is held by 3 suspension points, 3 springs. So by tightening this nut or loosening this nut, we can raise and lower the sub-chassis. So as I say, I can feel at the rear it is low. So that means I need to adjust this one. 3개로 다 섭샤시가 조절이 되고요. 벌써 확 올라왔네요. So you can see it lifting and lowering. Yeah? 예. So I'm looking with my eye to make everything as level as possible. I'm also using my fingers. 이게 VK를 조절한 다음에 이걸 올려도 변함이 없는 거예요. 이거 같이 올라가죠. 전체가 같이 전체가 올라가요? 한 플레이트에 같이 붙어. 암보드에 다 연결이 되구나. So the 순서가 pivot, 중요해요. the pivot is here. So if I lift this side will go down, and the opposite. So this should be the order you do it too, right? This. There is no real order. Every LP12 is different. So all we're doing at the moment is just leveling it to make sure it's level. So once we have that, 손으로 이렇게 만들어가지고 밸런스가 맞는 걸 느끼면서 이거 된 게 어떤 느낌인지 한번 보시면
So we're just making sure that we are as level as we can be. So use this edge, and this edge of the plinth, but do not use the edge of the top plate to check your level. The top plate has a compound curve. It curves in two ways. So we use the three edges here. 체크하실 때 이거는 체크하실 필요가 없고요. 이쪽. 이쪽이랑 체크하시면 돼요. 쟤는 컴파운드 에지가 있기 때문에 저걸로는 체크했습니다. So as I get older, my eyes deceive me, so I use my fingers more now. 네. 살짝 올라와 있네. Okay, so I'm happy that it's level. We will adjust this as we go. So now we will adjust the bounce. So this is the part of the LP12 build that everyone thinks is really difficult or very, very complex. It isn't, it's quite simple. 이제 전체적인 바운스를 체크를 할 건데요. So what we're looking for is the whole LP12 to bounce as one piece. And also that when it bounces vertically, not from side to side. So a good indicator is the inside corner of the plinth and the outside corner of the arm mold. When they bounce, the gap between the two should stay the same. If it doesn't, it means it's moving from side to side. 그래서 이제 바운스에서 중요한 거는 이게 위아래로만 움직이는지 옆으로 움직이면 안 되거든요. 그걸로 이제 확인을 하는 건데, 그래서 이 옆에를 암보드랑 이 샤시 보드를 이제 사이를 보면 잘 아실 수가 있죠. 위아래만 움직이는지 옆으로 움직이는지. So there is no easy way to tell you how to make an LP12 bounce. Each spring can affect each other spring. You can bounce an LP12 and think this corner is wrong. Any one of the three springs can affect it. It's just trial and error. 그래서 뭐 이쪽이 문제가 있다고 생각해서 이쪽이 어저스트 해야 될 거라고 생각하지만 이 스프링들이 다 연결이 돼 있기 때문에 다른 것들도 조절을 하셔야 될 수도 있습니다. So I will show you a little trick. 좌우 형제면 더 올려야 되는 거죠? 스프링을 더 강하게 줘야 되는 거죠? So if it bounces to the side, then what? If it's bouncing to side, what I will do is I will grab the spring and the top rubber mounting point, and I will turn the whole thing 1/4 turn and see how it affects the bounce. If it's made it worse, I know I can turn 1/4 back. But pick the corner that you think may be causing the problem. It might not be that corner, and then try a different one. It's just trying small movements and seeing the effect they make. 4분의 1씩만 돌리면서 체크를 하면서. 그러니까 스프링 바디를 다 잡고 돌려야 돼요. 이게 간섭이 생기면은 이 나사만 조이는 게 아니라 스프링을 전체를 잡고 돌리세요. So if you guys all want to come down and look, 전체를. so I'm grabbing the whole spring and the rubber mounting point, 위에 러버 마운트까지 다 잡고 이제. and then twist the whole spring and rubber mount 1/4 turn. Check that the effect it has had is either a good effect or a bad effect. If it's bad, you can turn it 1/4 back. Okay. 그래서 조금씩 돌리면서 어떻게 이제 반응을 하는지 보시면서 이거는 하셔야 돼요. So I've got two springs. One is good, one is bad. This is a good spring. When I spin it, it stops. This is a bad spring. Ooh. And it's spinning because the spring is curved. It has a curved side. It's misshapen. A good spring is flat and will stop almost immediately. A bad spring will keep spinning. What about like 3 spins? It's okay. It's okay. So if you have a spring like this, it's no good. 쉽게 판단할 수가 있네요. 그래서 스프링이 굉장히 중요한데 지금 보셔서 아시겠지만은 안 도는 게 이제 새 거고요. 도는 거는 지금 이게 오래돼서 모양이 변형이 됐기 때문에 한쪽으로만 힘이 너무 계속 가가지고 변형이 돼버린 말고 스프링이 전체적으로 이렇게
힘을 뭐 받으면 어쨌든 시간이 가서 전체적으로 이렇게 된 걸 수도 있죠. So some people tell you they can feel the difference between a good spring and a bad spring. My hands are not calibrated, so I can't feel any difference. This is a bad one. It's a bad one. Yeah. So other things that we can do with the springs is we can look through the spring, and we're looking for the gaps between each coil to be equal. But it's not always easy to see, and that's more important with an older LP12 that a customer is upgrading. With a brand new one, it will be new springs that we have checked at the factory. But with an older LP12, I would always check the springs no matter what I'm doing. 뭐 새 것들은 문제가 없을 텐데요. 예전 거 쓰시는 분들은 항상 스프링을 체크를 하셔서. Okay, so we will continue to just make small changes to. What do you think is a life cycle for the spring? It's difficult to say. It depends on how much the customer uses the turntable and also age. If a customer brings an LP12 in for an upgrade or a service, the springs are one of the things that I would always check. Always, if, right? Yeah, if you think they need replaced, they are not an expensive item. I would replace them. 스프링은 거의 무조건 업그레이드 하시는 게 좋을 것 같습니다. 가격도 그렇게 많이 비싸지 않고 그렇기 때문에. So one thing to learn is how to bounce an LP12. So bouncing it here, no, it makes it look terrible. Bouncing here, it tells you nothing. Putting too much energy into it, it doesn't tell you anything. So the best place to bounce an LP12 is halfway between here and here, so approximately here. Put a little bit of energy in and then just watch the decay of the bounce. So I think this corner is good. This corner needs a little work. 그리고 이제 바운스하기 가장 좋은 위치가 이 암보드와 센터 중간쯤에 이렇게 하는 거고요. So some people tap. I prefer to keep my hand on it and put a little energy. 손가락을 대고 이렇게 흔들기 자기는. So it's worth practicing if you've never bounced an LP12 So before. this is perfect? No, not yet. Oh. Not yet. 눌러봐. 너무 세요. It's easier sometimes just to. And then once we bounce it, just look at the decay of the bounce. 네, 이게 어떻게 바운스가 없어지는지 옆에 닿는지 얘도 살짝 움직이는 것 같아요. 이게 왼쪽이나 오른쪽 엣지 너무 붙으면은 아까 보니까 암보드를 이렇게 센터를 맞춰주는 어려워. 걔는 아예 박스는 다 아까 보니까 기본 좌우로 조립되다 보니까. You're not moving the armboard left and right. No. 아니요, 암보드는 아까 다 끝난 거예요. 그러니까 스프링만 좌우로 움직이는 거예요, 지금 스프링만 계속. 움직이는 거예요, 지금? 지금은 이제 스프링이에요. 그러니까 한 번 지나가면 다시 뒤로 가지 않아요. If it's moving left and right, that's the spring moving left and right. 그러니까 So we want to tune that out. 스프링을 위에 끝까지 잡고 이렇게 돌려버리잖아요. 스프링을 만지는 과정 중에 흔들리는 것이 저걸 좌우로 아닙니다. 그래서 오늘 서브셋이 다 이렇게 연결이 다 연결이 돼가지고 돼 있어요. 다 아까 묶여져 있기 때문에 더 이상 틀어지지는 않죠. So I'm pretty happy with that. It's bouncing as one piece. The Majik LP12 is always easier to set up. It has less weight. The Climax LP12, the keel and the Ecos SE is heavier, so the bounce is more critical and more difficult to set. But 지금 이게 세팅이 된 상태이기 때문에 한번 느껴보시고요. 그 다음에 이제 위로 올라갈수록 무게가 파트들이 늘기 때문에 더 힘들어집니다. 바운스가 더 중요해지고요. we can also make sure that the gap is equal all the way around. It is easy to have a sub-chassis that is a small gap at the front and a large gap at the rear, but we can fix that by just manipulating the springs.
보시면은 약간 앞에는 좁고 뒤에는 많이 자리 있고 뭐 이렇게 될 수도 있는데 이거 다 스프링으로 조절이 가능하신 거예요. Okay, so I've just adjusted that one, and you can see we have a small gap and a large gap. Now, a customer would not like that. A customer would look for it to be equal all the way around. So I can 돌리니까 바로 이렇게 되고 다시 스프링을 돌리니까 이제 원래대로. So now we have an equal gap all the way around. When I've adjusted the spring, I will lift the whole spring and let it go, and that allows the spring to uncompress. When a spring compresses, a spring wants to turn. So if we do not lift and release, the spring can be under tension. So once we've made an adjustment, I lift and allow it to release. 돌린 다음에는 위로 한 번씩 올려서 내려놔야지 스프링이 계속 돌려고 하진 않아요. So as we are adjusting, we're making small adjustments to make sure that it's still sitting level. Okay. Does everyone want to have a bounce? 네, 한번 바운스를 한번.